This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by UHD quality video streaming Samaga. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Hishain Ali and let's have a look at the headlines first. Use all wet and dry agricultural land to start an agriculture offensive, President announces in his policy statement. Not a single investor considered the UDA offer on high-value properties and buildings, the opposition claims. News in detail. President Gotabaya Rajapaksa declared open the second session of the 9th Parliament of Sri Lanka this morning. The government policy statement was then presented to the House. The statement presented by the President touched on several key topics, which included agriculture, education, technology and the economy. The President explained that in the future, to curb fuel expenses and become carbon neutral by 2050 in accordance with Global Compact for New Coal Energy, electric vehicles will be prioritized and that these will be powered by renewable sources. The President pointed out several hydro, wind and solar projects that are intended to support such an endeavour. Touching on the vital role played by technology in the development of a country, the President spoke of the new Ministry of Technology established to regulate and guide the TRCSL, ICTA and CERT, as well as the efforts taken towards widening the reach of the nation's broadband fibre network. In addition, the President spoke of the drive to expand access to high-quality education for students at all levels, where significant funds have been allocated towards expanding facilities and establishing new school and city universities. Addressing the status of the nation's agriculture, the President admitted that there had been issues while introducing the green agriculture policy, but stated that there will be no rehearsal in policy. As other policies with regard to agriculture have generated positive outcomes, the government intends to address the issues and continue with the green agriculture policy while taking steps to improve production in the coming years. යුද්ධයෙන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ගැටලුව එක් පාර්ශවයකට පමණක් විශේෂ වූවක් නොවේ. ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් උපරිම සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට අප කටයුතු කරනවා. අප ජාතිවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. වත්මන් රජයට අවශ්‍ය මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම ගෞරවය හා ඉතිවාසිකම් එකසේ ආරක්ෂා කිරීමටයි. ඒ නිසා පටු දේශපාලන අවශ්‍යතා මත ජනතාව එකිනෙකාට එරෙහිව උසිගැන්වීම දැන්වත් නතර කරන ලෙස මෙය තවදුරටත් කරන දේශපාලකයන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. Through the statement, the President expressed his position in the nation's economic management, highlighting it as the major hurdle faced by his government. The President explained that foreign remittances and tourism were the components propping up the economy and that pandemic crippled the nation due to negligence of previous governments. ඉන්න අපි වැඩිම බලාපොරොත්තුවක් තබා තිබුණේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැනයි. සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් උපයන ආදායම වසර කිහිපයක් තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 දක්වා වැඩි කරන්නට අප සැලසුම් කොට තිබුණා. නමුත් 2019 දෙසැම්බර් මාසයෙන් ආරම්භ වූ COVID-19 ගෝලීය වසංගතය නිසා මුළු ලෝකයේ පුරාම සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩා වැටුණා. මේ අනුව සංචාරක ව්‍යාපාරය හරහා මෙරට ගලා වසරකට ඩොලර් බිලියන 4.5ක් පමණ වූ ආදායම 2020 හා 2021 වසරවලදී අපිට අහිමි වුණා. කොවිඩ් ගෝලීය වසංගතය නිසා විදේශ ශ්‍රමිකයන් ලක්ෂ 2ක් පමණ තම රැකියා අතහැර ආපසු ලංකාවට පැමිණීම හේතුවෙන් ඔවුන් විසින් මාසිකව මෙරටට එවන ලද විශාල මුදලක්ද අපිට අහිමි වුණා. දිගින් දිගටම රට වසා තැබීම හේතුවෙන් අලුතින් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරන්නට අපට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපේ සංචිත ප්‍රමාණය ඉතා පහළ මට්ටමකට වැටි භාණ්ඩ ආනයනයේ වැඩි දුෂ්කරතාවන් ඇති වුණේ අපේ පාලනයෙන් තොරව සිදුවීමේ නොවැළැක්විය හැකි ක්‍රියාදාමය නිසායි. අපේ සංචිත ඉහළ නංවා නොගෙන අපේ ආනයන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන්නට හැකියාවක් නැහැ.
දීර්ඝ කාලීනව මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්නට නම් අප නව උත්පාදන අපනයන විවිධාංගීකරණය හා අගය එකතු කිරීම වැනි ක්‍රමවේද හරහා අපේ අපනයන කර්මාන්තයේ විශාල දියුණුවක් ඇති කළ යුතුමයි. ඒ වගේම විදේශ මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නා සංචාරක ව්‍යාපාරය විදේශයන් සඳහා පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීම පරිගණක හා තොරතුරු තාක්ෂණය වැනි ශේෂ්ත්‍රයන්හි විශාල දියුණුවක් ඇති කළ යුතුයි. The main opposition, Samaki Jana Balawegaya, recently charged that the government is caught up in a vicious circle of its own lies and the country is going from bad to worse due to its sheer mismanagement. Addressing the SJB's weekly economic briefing, SJB parliamentarian Dr. De Silva said that not a single investor has taken seriously the government offer of long-term leases on identified high-value properties and buildings to raise $1.5 billion. අපි අහන්නේ ප්‍රශ්නේ හැටියට කරුණාකරලා අපිට කියන්න ජනාධිපතිවරයා චීනයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඉල්ලලා තියෙද්දි අගමැතිවරයා ඉන්දියාවෙන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඉල්ලලා තියෙද්දි මේ රටේ බොහෝ ස්වාධීන ආර්ථික විශේෂඥයෝ මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුතුයි කියන තැන ඉඳද්දි ආයෝජකයෝ පවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකට සූදානම් කියලා ඉඳද්දි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට කෑම බෙහෙත් නැතුව ඉන්න තත්වයකට පත් කරලා තියෙද්දි ඇයි මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා මේ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර පමණක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කිසිසේත්ම සූදානම් නැහැ කියන තැන ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්නය. දැන් අවුරුදු 1.5 තිස්සේ සෙලෙන්දෑවක හරහා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ල විකුණනවා කිව්වා. මහතපල්කාරය විකුණනවා කිව්වා. වෝටර් සෙජ් එක විකුණනවා කිව්වා. යෝක් බිල්ඩිම විකුණනවා කිව්වා. GOH එක විකුණනවා කිව්වා. කවුරුත් ආවද ගත්තද? ගත්තේ නැහැ. ඇයි ගන්නෙ නැත්තේ? ඒගොල්ලෝ දන්නවා ෆයර් සේල් එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. ෆයර් සේල් එක කියන්නේ මොකද්ද? කුණු කොල්ලට විකුණනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. Alexa, get me some extra GB. For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. Welcome back after the break. Speaking at the same time, media briefing, SJB parliamentarian Iran Vikramaratne pointed to the government budget proposals of 2022 in November and the welfare package announced in January, which was outside the budget and cost an additional ₹20 billion. Former State Minister of Finance and Economist Vikramaratne said that the management of the economy is not the creation of beggars and then providing them with relief. කවුරුහරි ව්‍යාපාරයක වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හොරගම් කරන්න දන්නවා. හැම ව්‍යාපාරෙම බෞද්ධ වගේ දේවල් වෙනවා ෆ්‍රෝඩ් කියලා කියනවනේ. හොරගම් කරන්න දන්නවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කරන්නේ නැහනේ ඒ ආයතනේ. තේරෙනව නේද? මොකද හැකියාවල් වෙනස්. ඉතින් නොවැම්බර් මාසේ එනවා. ආයවැය කතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා මොනවද කරන්නේ? දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අරගෙන අනුමත කරගන්නවා බජට් එක. ඊට පස්සේ ගෙදර යනවා. සුමාන 3ක ගෙදර ගිහිල්ලා හරිද විවේකයක් අරගෙන නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ගෙදර තියෙන්නේ මෙහෙ නෙමෙයිනේ. නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා සහන පැකේජ් එකක් කියලා රාජ්‍ය සේවයකට රුපියල් 5000ක් දෙනවා කියනවා. විශ්‍රාමිකයට 5000ක් දෙනවා කියනවා. තව කාටට රුපියල් 1000ක් දෙනවා කියලා ලොකු කතාවක් හදනවා. හරිද මේකයි ඇත්තටම කරන්නේ. දැන් බජට් එක අනුමත වෙලා මාසයක්වත් නැහැ. මේ බජට් එකේ නැති දේවල් ඇවිල්ලා මේ අලුත් දේවල් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කරන්නේ ලක්ෂ 15යි. පුද්ගලික අංශයේ ඕගනයිස් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ පුද්ගලික අංශයේ කොයි ලක්ෂ 70ට සානයක්.
මේක ආර්ථිකය කළමනාකරණය කියන්නේ හිඟන්නෝ හදලා හිඟන්නන්ට අත දෙන එක නෙමෙයි. ආර්ථික කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. බඩු මිල පාලනය කිරීම. බඩු මිල පාලනය වුණොත් අර රාජ්‍ය සේවකයට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම ඒකේ වාසිය තියෙනවා. The free online mentor platform for entrepreneurs was launched on the 12th through a partnership between the Sasnaka Sansada Foundation and the US ULEAD project. The platform has a dedicated team to recruit and match mentors with mentees to ensure long-term sustainability, and it can be accessed for free at www.esulead.lk. The platform connects aspiring entrepreneurs across Sri Lanka with more than 100 experienced business leaders and subject matter experts. It is intended to help entrepreneurs navigate unprecedented challenges and support the long-term success of their business. Mentors volunteer their time and expertise towards helping entrepreneurs through the USAID's ULEAD platform. ULEAD is funded through an $18 million 7-year grant from the United States and implemented by the International Executive Service Corps. Its goal in Sri Lanka is to improve vocational education and training, link youth to productive careers, and strengthen entrepreneurship. It is expressed as a component of USAID efforts to promote a healthy, educated, and employed population in Sri Lanka. As we all know, in any country to develop, the entrepreneurship plays a major role. If you really see and refer the world statistics, the most developing countries or most transitional countries, the percentage of SMEs to the total population, or rather I would say the people who are involving in small and medium enterprise sector, is approximately around 3%. Because why? We consider small and medium enterprises, or the SMEs, are backbone of the economy. I think in Sri Lanka, continuously, almost all successive government implicitly and explicitly accepted that. Also speaking at the event, USAID Mission Director for Sri Lanka and the Maldives, Reid Echmelin, stated that mentoring is often the missing link, especially for with limited support facilities. He explained that the ULEAD platform provides a free online platform for business owners to receive objective guidance from experts, and that lending infrastructure to support SMEs is also being established. USAID has been a long-standing development partner in Sri Lanka and indeed around the world in providing development and humanitarian assistance to many countries, including Sri Lanka, over the last 6 decades. And today we continue, and I think we've moved from development assistance to development partnership in today's world, and we want to be a good development partner. And we want to continue to support Sri Lanka and its youth, particularly its entrepreneurial youth, engage in gainful economic activity that will grow Sri Lanka's economy. And obviously the long-term goal is advanced economy status. And that's what we're here to do as a good development partner. And this activity, I think, is one good example of how we're trying to do that. So we are helping achieve, hopefully, sustained, as you mentioned, Peter, sustained and not just greedy, but that kind of you go after the dollar and then the business is over. No, sustained and inclusive, more broad-based, inclusive economic growth, so this great island country, Sri Lanka, can progress on its own journey to achieve advanced economy status. Stay tuned for stock updates. Alexa, get me some extra GB. For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. Our own little ones running around this house will be so lovely. I think 12 might work.
Connect multiple devices simultaneously. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The All Share Price Index gained 118.79 points to close at 13,457.20, and the S&P SL20 gained 63.51 points to close at 4,618.45. The turnover was 7.1 billion rupees and over 256 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by Multiple devices එකවර connect කළ හැකි internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation.